The corner piece is going in front, yeah. So it's, let's say we have to think about it. What are the products, so the aluminium frame. Alberto heeft mij een keer gebeld. Ik zit achter mijn bureau en dan gaat de telefoon en mijn secretaresse zei: meneer Alberto aan de lijn, Alberto ALESSI aan de lijn. En die zei tegen me dat hij mijn werk interessant vond. En of ik een ontwerp wilde maken voor wat dan heette tea and coffee products. Nou, dat was een koffiepot en een theepot. Nou, en toen heeft hij me uitgenodigd. Toen ben ik volgens mij een keer hier geweest. En toen was Mendini erbij. Want ze hadden samen besloten om een paar architecten te vragen. Nou, en hij heeft samen met Mendini toen een shortlist opgesteld van mensen die ze wilden vragen. Nou, en daar was ik bij. En dat is de eerste keer dat we elkaar zagen. En ja, sindsdien doen we een aantal dingen samen. I got an invitation now for the Pinacotheek. It's a beautiful site. This is the best site, you know, in Tokyo. The name we gave it is. As you probably have already seen, or you will see soon, there are already some products designed by Will for ALESSI: pepper mill, corkscrew, coffee maker, and more recently water kettle, which is very successful. In a way, I like working with Will, not only on a personal base, but also because he brings within the ALESSI catalog a very different language, which is not a style, if I may say. Ik geloof niet dat de wereld design nodig heeft. Hè? Want wat de wereld nodig heeft is dat de mensen dingen maken. Maken is iets anders dan design. Ik vind, dat vind ik een heel groot verschil. Ik vind dat ik producten maak, ik bedenk dingen en die maken we. Design vind ik altijd een heel verkeerd woord, want design is zoiets van modieus, snel, mooi. Everybody is using the term design to classify their product, almost everybody. But still there is a big gap between the design, the good design, I mean the design that is interesting to me, and the rest of design. If you want our interpretation of ALESSI as an Italian design factory, well, design is a new creative discipline devoted to industrial products with a very clear poetic and artistic base or metrics. Ik vind misschien het espresso kopje, ja, dat vind ik eigenlijk nog wel, dat vind ik wel een heel interessant ding. Want een rechthoekig espresso kopje verwacht je niet dat je uit kunt drinken. En ik betrap me er iedere keer thuis op. Ik heb in een kast een aantal espresso kopjes staan en ik pak altijd dat kopje. Ik vind het, ja, een hebben-ding, lekker in de hand. Dat vind ik gewoon een geweldig, dat vind ik absoluut een geweldig product. En als je weet dat toen ik het schetste, dat ik een rond kopje had en dat wilde ik aan Alberto laten zien. En net toen het toestel landde, toen heb ik dat rechthoekige nog geschetst en dat stond op het papier. En toen ik hier kwam, had hij dat gemaakt. Het was helemaal niet mijn, ik had niet geschreven van dat is het. Het was eigenlijk, had ik een ander hem willen voorstellen en hij pakte eigenlijk wat ik niet geselecteerd had. Ja, zo zie je maar dat je met elkaar dit soort dingen maakt. En het is niet zo dat
ik alles maak. I would classify him as a part of the minimalist area, of course, but his minimalism is very different from the other minimalism that we know in design, like, I don't know, the Italian Piero Lissoni or the British Jasper Morrison, just to mention two minimalists working with us, because it seems to me that in his work there is a lot of thinking behind. I cannot explain. I think what for Paul also was important is the whole interior. Huh? We also have to talk about the interior itself. Also the drawing. Well, no, sorry. When you put them, because when you have this, you put them all together, then you see. Voor mij is het heel logisch dat ik met producten bezig ben en dat ik met een huis bezig ben, omdat ik vind dat een gebouw ook een gebruiksvoorwerp is. Een gebouw is ook een object waar ik toevallig in rond kan lopen, maar wat ik ook gebruik. Ik bedoel, in een huis heb je ook een klink. In een huis heb ik tegels op de vloer, of ik heb hout, of ik heb... Al die dingen moet je ontwerpen. Dus het lijkt wel alsof wanneer je met industriële producten bezig bent, dat je dan na gaat denken over zo'n detail. Maar op het moment dat ik een brievenbus ontwerp voor het huis, of ik ben met de gevel bezig. We zijn nu voor het huis in Japan hebben we een glasgevel ontworpen. Nou, dan ben ik bezig met hoe dat glas geplooid wordt. Nou, dat is net zo'n detail als het detail van zo'n espresso-apparaat. Dus ik zie zelf niet zo op dat niveau het verschil. En wanneer ik een huis ontwerp of een product, begin ik altijd met een concept. Dat zie je bijvoorbeeld nu met het servies, of de bestek. Het bestek, heel duidelijk. Dan zie je gewoon, dat is één beweging en dan maak ik het mes, de vork en de lepel mee. Alle bestekken die ik ken, dan zie je dat het eigenlijk 3 andere, of niet alle, maar de meeste zie je dat het 3 andere dingen zijn. En ik wil uit één vorm die 3 maken. Dat vind ik gewoon, is gewoon een idee, een uitgangspunt. Aber wir sollten auch die Lampe nicht nur auf dem Tisch benutzen können, aber das soll auch vielleicht eine Stehleuchte sein oder in einem informellen Bereich oder vielleicht im Restaurant. We are always interested to work with people who think, not just have a good hand, but think. And what I enjoy very much with Will is the fact that he is both a theoretical mind, conceptual mind, and also somebody very practical. So it's a very interesting dialectic. And that's rare, because most people who are very into the world of the practical have not that kind of conceptual interest, and vice versa. So, but it's very important to have both, because obviously there are enough products in the world. We don't need new products that do the same thing that products already do. So in order to make new things, they shouldn't just be formally new, they should be conceptually new. In order to do something conceptually, you need a thinking architect or designer. And architects sometimes do interesting contributions to the world of design in which we are, and sometimes not, because sometimes architects think design is the sort of the small brother, you know, or of the discipline. Or you the easy discipline. You do a chair in 5 minutes, or you design an office, or you do that like in an afternoon, and that is not the case, because it's a very complex issue to design. Rare are the architects who really understand this discipline, and I think Will is one of the architects who understands the discipline, as he showed very clearly in the work with ALESSI. I think we have an overlap of understanding, and of course that's very important to working with an author like Vilares or others. They have their own agenda, their own thoughts, and we have our own thoughts. It's not that
in a case like that, he works for us. We work together, and we have just to establish common ground and find out, do we have similar value system, do we have similar fantasies, and then of course Will has his fantasies, and maybe we have some fantasies which are different, and we then find out which is the adequate fantasy, if you want, and it's a work finding that out together. Apart from these ALESSI products, we have developed in collaboration with other companies il bagno ALESSI. It's a complete scenario of the bathroom area designed by Will a few years ago, together with the Swiss company Laufen and the Finnish company Oras for faucets. We are now developing La Cucina ALESSI, the second project of La Cucina ALESSI, which is the complete scenario of a kitchen, again with other industrial partners. And for ALESSI, for the original ALESSI catalog, we were discussing this morning of the new project of cutlery. This is our product, which is now in the shop. It's one of the best sellers. Alberto told me it's selling 4 times more than they expected, and now the idea is, because this is 1.5 liter, that we also produce a smaller one, which is only 1 liter. This is our entry level. So this is in the shop, and we're gonna probably produce now this one as well. Not this one. I like also the small detail. I like the fact that when you build a house, you build a house for people to use the house. And like now we designed the kitchen, and these are the very first prototypes, which I haven't seen myself. Valcucina is just delivering them, and it's I want to not only make the building, but I want to make the kitchen. And when you make the kitchen and the kitchen is ready, you wanna put also the products on you want to use. Like for example, today we talk about the cutlery, the knives and the forks and so on. And the idea now is when the first apartments are ready with these kitchen and so on, also the cutlery, the knives and the forks are ready. It's maybe not that unusual. The Bauhaus, people did so in the Bauhaus. Let's say 70, 80 years ago, it was quite normal that people did furniture and so on. And we do furniture. The motto for Italian is, for an architect in Italy, is from the spoon to the city, dal cucchiaio alla città. This is the area where the architect is supposed to work. That's what I really appreciate about Alberto, is that Alberto is not about the product, so it's not only about the product, but it's also about, so it's not about the selling or it's about the concept and the idea of the project. And I think that's what I really appreciate about Alberto very much. Like we talked a little bit about the cutlery today, and then it's not about we have to do it like this, then people buy. We do things because you enjoy it.